这是最夸张的吧？我一算，这是100克的价格，1.99块。Is that good? Yeah, I love that. Love that. Hello， 各位，今天我要给Soso做一道宫保鸡丁，主要是我自己也想吃了。现在呢，Soso正在上班，那我现在去超市，顺便可以带大家看一下圣保罗的超市以及这边的物价。其实很多人在吐槽圣保罗的治安非常的差，各种偷啊抢啊，但我自己在这儿有一段时间了，我觉得还好。我现在要去的这个超市所处的位置就是一个相对比较不安全的位置，所以一般白天我会去，晚上的话Soso都不让我从这条道走，因为会相对有点不安全。哦，这个就是我们要去的超市，叫 Extra Mercado， 已经算这边比较平价的超市。超市其实跟中国超市差不多，这边最便宜的应该就是洋葱2.99块1公斤，然后那边土豆2.49块，你要有卡才能1.99块。我觉得鸡蛋整体价格跟国内好像比较像。他们这饮料我都觉得好贵啊，这可口可乐1.5升的价格。关键是我也不知道国内什么价，有知道可以告诉我一下，是不是这边比较贵？这边绿叶菜我都觉得超贵，这个应该是生菜吧，按个买一个可能是6块还是8块，这也是6块8块的价，但是就这么一点香菜和小葱。这西红柿我觉得超贵，1公斤是11.5块。胡萝卜好像涨价了，以前没这么贵啊，6块1公斤。这青椒啊、黄瓜，这价格真的是好让人崩溃啊！每次买蔬菜，我心都在滴血，因为国内真的是比较便宜，这边真的太贵了。这是最夸张的吧？我一算，这100克的价格是1.99块，可能是原价也很夸张。现在因为这些感觉不太好了，所以特价还相对便宜。家里鸡肉还有，大家可以看一下这个鸡腿儿，这应该是1公斤的价吧，18.9块。这里面看起来像鸡胸，腌过的鸡胸，1公斤是18.4毛9。这个鸡翅根是1公斤28。牛肉贵，这牛肉柜都基本空了，就这也不知道什么肉，好像是牛肉，631公斤。这边牛肉大概都是50-601公斤，我也不知道这个跟国内比是贵还是便宜，因为我听说他们这牛肉便宜。这个超市大葱还买不到，所以我还必须跑另外一个超市。他们这大葱30块钱一公斤吧，应该是1公斤，就长这样。然后这边有单独卖香菜，是7块，这个是5块，这是一捆的价格，不是1斤的价格。这一捆7块，这捆我都看。这里所有的菇都巨贵，这感觉像香菇，16块一盒，就200克。他们这价格设计的，这写的是一个牌子，一个是0.98，4个是4块4毛9，那我肯定买4个一个才不到4块钱，搞不懂这个定价人的脑回路。哦，看这是我做的宫保鸡丁，还有西红柿鸡蛋。做菜的步骤我就省略了，因为这不是一个教学视频。但是耗了我1个多小时、2个小时的时间。Do you want to try? Yeah, try it. But today the tomato, maybe I just made it like a little too big. That's tasty. It's a little bit sweet. Really good. Put sugar and ketchup. That's good. Very good. Yeah, and this Kung Pao chicken. I changed the recipe actually. So it's not gonna be real Kung Pao chicken taste, but shouldn't be bad. Is that good? Yeah, I love that. Love that. It's a little bit like vinegar, like sour and spicy, but really good. É gostoso porque o frango é bem macio, tenro. É um pouquinho azedo, mas tem um pouquinho de frescor também por conta, acho que do alho poró. Mas eu amei, principalmente, o gostinho azedo. Muito, muito, muito bom. What about this? What's this? That's It's peanuts. Yeah, that's peanut. Nice. They really love that. 因为宫保鸡丁实际上应该放辣椒粉，但是我没有辣椒粉，所以我放了豆瓣酱。也还不错啊。有点太酸了，我感觉醋放多了。I love it. Really good. And this make it fresher and crunchy.
It's good, but it's not the taste that I expected. Okay, these two dishes, can you rate it? Like this Kung Pao chicken? This is like 8.5. Okay, not bad. Really good. Tomato and egg. Yeah, this is more simple, but it's tasty. But I think it's less complex. Then I'll take like 7.5. Nice. That's really good. Yeah.